Our next speaker of the evening needs no introduction. He is an eminent intellectual scholar, author, orator, and researcher. He is listed as one of the 500 most influential Muslims around the world. He is a visiting scholar to the prestigious institutions like Columbia University, Harvard University, and Cambridge University. He previously held the Imam Ali Chair of Shia Studies and Dialogue among Islamic legal schools at Hartford Seminary. He is actively involved in promoting women's rights initiatives, social development, and religious tolerance. He is also famously known to support leading charity organizations and initiatives. He uses his position to speak for the preservation of cultural heritage, historical art and architecture, and literature. He is a powerful voice of our times, and especially for a youth like me who derives inspiration to follow the path of righteousness. He visited Bangalore 3 years back for Hussain Day 2017, and his speech on the topic of Islah, reconciliation, is something very important following the current world scenario. He teaches us to win over hate with love. He also visited St. Joseph's College in Bangalore during his last visit and spoke on the theme Uniting Hearts, and he received a standing ovation by the young audience. I welcome Dr. Syed Ammar Naqshwani, eminent intellectual scholar, orator, and researcher, to deliver his powerful sermon as he always does. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, all praise is due to the Lord, Master of all the worlds. And peace and blessings be on his holy prophets, from Adam to Muhammad, peace be upon him and his holy family. My respected brothers and sisters around the world, my respected brothers and sisters in India, my respected brothers and sisters in humanity, I bid you the Islamic greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I wish that all of us had been together at this time to honor the service of Imam al-Hussain alayhi salam. No doubt when I came to Bangalore a couple of years ago, I saw the hospitality of the people of India, Muslims and non-Muslims alike. Swami, who had passed away only so recently, may God bless his soul, highlighted to me how many of us can come together through the love of Imam al-Hussain alayhi salam and through the message of Imam al-Hussain alayhi salam. For it's a message that transcends religions and allows all human beings to realize that Hussain bin Ali was without a doubt a divinely inspired personality, and a personality who we need more than ever before today. Because with Corona, many of us have begun to reflect upon our physical health. But many of us at the same time have begun to reflect upon our spiritual health. How many people have begun to ask questions regarding their mental health, regarding how they're feeling, regarding their strength in the face of the trials and tribulations that they all have to see? But how many at the same time are asking themselves questions concerning their physical health? And these questions concerning our physical health also relate to our mental health. Because in this period, the physical and the mental are intertwined. There are some who find it difficult to live in a world where they cannot socialize with one another. They cannot go to the same restaurants as one another. Their businesses aren't doing as well. Their family life is being affected. And so for all of us, we are now looking for an exemplar of how a person is able to face trials, tribulations, not only with their mental toughness, but with their physical health. And there is none better than Imam al-Hussain alayhi salam. For on the plains of Karbala, Imam al-Hussain alayhi salam saw the meaning of physical trial and mental trial. Physical trial in the sense that a person is deprived of water. And mental trial in the sense, the anguish that a person has to go through in seeing members of their family killed in front of them. Imam al-Hussain alayhi salam, therefore, when we look at the title,
service to humanity, inspiration from the life of Imam al-Hussain and the message of Imam al-Hussain alayhi salam, there is so much from the message of Imam al-Hussain alayhi salam, especially on the plains of Karbala, that we're able to apply in this current pandemic. If we were to examine certain areas of the life of Imam al-Hussain alayhi salam, every human being, Muslim, Hindu, Sikh, all of us can come together in this period and benefit from the wonderful lessons of Imam al-Hussain alayhi salam. Lessons which every human being can relate to, irrespective of whether they worship in a mosque, in a temple, in a gurdwara, or in a synagogue. Someone asks, what are these lessons? Which lessons can we apply from the life of Imam al-Hussain alayhi salam that have been a wonderful service to humanity? On the first level, there is no forgiveness like the forgiveness of Imam al-Hussain alayhi salam. In this day and age, when we've seen how weak many of us really are, although we thought we were the strongest, how weak many of us really are, and how we needed friends and family in these difficult periods of isolation and quarantine, this may be a period where a person thinks about forgiving those who they have never forgiven, forgiving those who they postpone forgiveness to. And so when we look at Imam al-Hussain alayhi salam, his forgiving nature is the first of the lessons which are an inspiration and a service to humanity. Imam al-Hussain alayhi salam, the way he forgave one of the commanders of the armed forces that were there to kill him can never ever be emulated exactly, but can certainly be taken as a lesson in our life. None of us can reach a level where we will forgive the person who has blocked us and our young children from drinking water. None of us. But I'll tell you what, if we can forgive people who have done half of that, we've done well. Because when Imam al-Hussain alayhi salam forgave Hur bin Yazid al-Riyahi, Hur was the commander of the opposition and the man who had blocked the access to the Euphrates for the family and the children of Imam al-Hussain alayhi salam. Imam al-Hussain gave a message to humanity that when someone realizes they've wronged you and they come to you asking for forgiveness, open up your heart and forgive them. Seek a way in which you can welcome them back. When Hur came to Imam al-Hussain alayhi salam and said to him, "Oh Hussain, forgive me for blocking the water from your children. Forgive me, for I did not know exactly what they wanted." At that moment, Imam al-Hussain alayhi salam gives us the most inspirational message that every human being can relate to. If this was in a Hollywood film, like Gladiator, or like The Last Samurai, all of us would look at it and say, look at that great moment where a commander was able to forgive those who had wronged him. And Imam al-Hussain alayhi salam is real, unlike the Hollywood films. Imam al-Hussain alayhi salam looks at Hur bin Yazid al-Riyahi, whose mother had named him Hur, the free. And he tells him, I've forgiven you, for you are free in this world and free in the hereafter. That lesson, the first lesson, is a wonderful service to humanity and an inspiration from Imam al-Hussain alayhi salam. Why? Because how many of us living in this day and age, looking at how fickle we are, still will not forgive our sister who has wronged us? Still will not be forgiving of our parents who may have wronged us, our cousins who may have wronged us, our friends who may have wronged us, and of those, some of them have come back to us and said, please forgive me for what I've done. How many of us are ready to forgive? And yet a true Hussaini, and someone who realizes the message and understands the message and applies the message of Imam al-Hussain alayhi salam, is someone who will look at that moment and say that do not worry, I forgive you. Therefore, the first lesson that Imam al-Hussain alayhi salam gives back to humanity is which lesson? Is the lesson of forgiveness. The second lesson, how many of us, because of quarantine, cannot think straight? How many of us see our businesses fall? Our mental strength is tested. In some cases, we have mental health issues, and we're scared to talk about them. And you look at Imam al-Hussain alayhi salam, the second service he gave to humanity. Whenever you're going through distress or difficulties, turn to God and speak to God.
Don't worry, God is all hearing and all seeing. Can you imagine Imam al-Hussain alayhi salam going through his trials and tribulations on the plains of Karbala over 1,000 years ago? And he reads a supplication to his Lord in his most difficult moment. How many of us reject God when things are going bad for us? How many of us question the existence of God when things are going bad for us? And yet Imam al-Hussain alayhi salam raises his hands in humility to his Lord. Oh Allah, I turn to you in every distress. And you are my hope in every difficulty. And whenever a matter descends upon me, you are my supporter. And you are my preparation. And how many issues are there that weaken the heart, where your friends desert you and your enemies taunt you? But I turn to you, oh Allah. I complain to you. I refer to you. I leave it with you. For who else is there other than you? This supplication of Imam al-Hussain alayhi salam, you are my hope in every difficulty, and I turn to you in every distress. This supplication, how many humans don't know who to talk to in this difficult time? Imam al-Hussain alayhi salam taught a message to every human being. Know that your Lord is always listening, even if so many others are not. That was a service. Why? Because there are many of us mentally, the difficulties that we face, we feel the whole world caves in upon us. We feel that when it's caved in on us, there is no way out. The distress is too much. The difficulties, our enemies are making fun of us. Our friends have deserted us. Imam al-Hussain said, but don't let that worry you. God's there for you. And while God's there for you, whether you are a Muslim or a non-Muslim, talk to God, open up, for God is the most kind and the most merciful. I ask you, somebody who's lost his brothers and his children and his nephews and his best friends, would they still turn around to God and say, I only talk to you and leave it to you and refer to you? What mental strength did Imam al-Hussain alayhi salam have? But the reality is, if you're the son of Ali, you'll have the greatest strength mentally. How many of us focus on our physical strength, the biceps and the triceps and the six-pack and the supplements and the nutrients, but we've forgotten, can we have the mental strength at a time of trial and tribulation? And in reality, our trial with COVID and the coronavirus is nothing compared to the trial of Karbala. And yet Imam al-Hussain alayhi salam in that trial never once says, why God, why me? Why are you doing this to me? On the contrary, Imam al-Hussain alayhi salam is proud. Oh God, I submit to your will. This is your divine plan. That submission in accepting that a trial builds you and helps you grow is something unique and something valuable for us more than ever at this time. What else is there that we can look at, my dear brothers and sisters? What else? The third lesson in service to humanity is that every human being, irrespective of their religious background, should have access to basic resources like water. The grandson of the Prophet Muhammad, peace be upon his family, dies thirsty. How many rivers are there like the Tigris and the Euphrates? And how many other rivers are there in the world where you find that human beings should have access to them, to drink from them? And yet sadly, how many human beings in the world are deprived from being able to drink clean water? If ever there was a lesson, an inspiration from Imam Hussain alayhi salam, and that was, don't ever deprive anybody, friend or foe, from drinking clean water. On the streets of India today, there are places you cannot drink clean water. In parts of Iraq, there are places you can't drink clean water. In parts of Africa, there are people who can't imagine having access to water without walking 2-3 miles. Imam al-Hussain alayhi salam, ask anybody who loves Imam al-Hussain alayhi salam, they'll always tell you he was deprived of water. And yet God had always said to us, water should be accessible to every human being. And that the water of Zamzam was that which flourished so that a prophet of God was able to live and another was able to be patient and survive. And yet, isn't it sad in the world today that there are human beings still deprived of water? If ever there was a lesson from Imam al-Hussain that was an inspiration from his message,
Don't deprive anybody of water, even if it's a 6-month-old baby. Imam al-Hussein's own 6-month-old baby was deprived of drinking water on the plains of Karbala, where he put forward the baby. And he said, one of you quench his thirst. How many mothers on the streets of Hyderabad or Mumbai have begged for their children to also have something clean to eat or something clean to drink? I don't care if that mother is Hindu or Sikh. At the end of the day, when we have a day called Hussain Day, and we've been doing this for 27 years, our aim is to not only make Indian society prosper, but to the whole of mankind prosper from the lesson of the message of Imam al-Hussain alayhi salam. No human on this earth, whatever race or background, should be deprived of natural resources like clean water. That's on the 3rd level. On the 4th level, Imam al-Hussain alayhi salam highlighted every child should be allowed to have a flourishing adolescence, in turn a flourishing career, in turn a flourishing family life, and not one where they are harassed and mistreated. The 4th service to humanity was what? Was that don't ever forget my children. Don't let your children walk on the streets and sleep homeless in the night. Do you know that Imam al-Hussain alayhi salam's children slept homeless for days after days? Do you know that Imam al-Hussein's children were paraded on the streets like beggars? And how many human beings are there who still beg on the streets of India and other streets? Imam al-Hussain alayhi salam, in his message and the message of his children, was don't let these street children end up as beggars working for gangs, where gangs force them to go out and beg. And at the end, those children grow up without any education whatsoever. A society where children are begging, where gangs are ruling, is a society that will never prosper. When we see that there are children from Africa, from India, who beg on the streets working for gangs, that's something we all have to come together and stop. Imam al-Hussain alayhi salam's own children were forced as captives to walk on the streets like some street children are forced today. If ever there was a lesson, and this being the 4th, is let the children grow and flourish. Is it right? Is it fair? Is it just that me and you are able to go to schools and colleges and universities? And there are some children who could never imagine writing on a piece of paper because of the oppression that they faced. Believe you me, sometimes this world is arbitrary. I could have been born in one of the ghettos in Mumbai, and you could have been born in one of the poshest areas in London. Just because I'm in London, I should not be ungrateful. And just because you're in Mumbai, you shouldn't have people who don't think about you and don't stand up for your rights. The 4th lesson, don't let there be children on the streets who end up begging the way we see children begging today. The 5th lesson, integral in the growth of our society, are the women in our communities. Who is it that made sure that this lecture could happen today? Some might say Agha Sultan. Others might say the members of the Hussain Day team. Others might refer to the volunteers and those who work behind the scenes. If it wasn't for Zainab, sister of Hussain alayhi salam, would we have heard of Imam al-Hussain alayhi salam? Who do you think saved this religion at the beginning? Her grandmother Khadija alayhi salam. Who ensured that the religion continued? Her mother Fatima alayhi salam. Who ensured that her message and the message of her grandfather Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, and the sacrifice of Imam al-Hussain was there for all to see? Zainab alayhi salam. Zainab, sister of Hussain, highlighted, were it not for the ladies who were present at Karbala, we would not know the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. It's a shame when I see in our mosques the ladies not given a say. It's a shame when I see in some of our centers ladies ridiculed or looked down upon. It's a shame when you see some parts of humanity who say it's wrong for a lady to get educated, or it's wrong for a lady to vote. When, believe you me, were it not for the ladies on the plains of Karbala, would we ever
have heard about Imam al-Hussain alayhi salam? Never. But these ladies highlighted that Islam could never have survived without the voice of Zainab telling Yazid, the dictator of her time, "Oh Yazid, although the plight has made me speak to you, I find speaking to you of little value, but I find scolding you is great. Therefore I'll continue to scold you." That lady Zainab highlighted the power of the female and how we should never look down at the ladies or the sisters or the wives in our community. How many are domestically abused? When Shimr and Umar bin Sa'ad were rude to the ladies, when Shimr and Umar bin Sa'ad insulted the ladies, when we then do the same, are we not Shimr and Umar bin Sa'ad again? Therefore, the fifth lesson, service to humanity, inspiration from the life of Imam al-Hussain alayhi salam, is that ensure that the woman has as many rights as you do. Yes, maybe socially, different places dictate different norms, but spiritually both of you can reach the same level. The sixth lesson, racism and the importance of removing racism. Imam al-Hussain, on the plains of Karbala, those who stood alongside him, some were from Medina, some were from Mecca, some were from Iraq, some were from Africa. Did Imam al-Hussain alayhi salam say, "My army is only an Arab army"? Did Imam al-Hussain alayhi salam stand up and say that the Arab is above everybody else? Or did he say that which differentiates us as humans is God consciousness, otherwise we're all the same? Imam al-Hussain alayhi salam has a companion by the name of John. He's from Africa. Has a companion by the name of Habib. He's from Kufa. Has other companions who have come from other parts of the Muslim community and background. Some were even Christian before and they became Muslim. There was no racism in the message of Imam al-Hussain alayhi salam. Imam would look at the cheek of the one of a different color and place his cheek on their cheek. Why? Because he wanted to highlight a good human being is one who does not racially look down at others. For that is a sign of arrogance, ostentatiousness and self-conceit. How many do we see racist bigots in the world today who profile you on the basis of your color? And how many are the victims of racism by people who supposedly are educated and turn out to be the most ignorant? The next lesson, what is it? The importance of our youth and empowering our youth. When I see the likes of Agha Sultan empowering the youth and pushing the youth, our youth are our future. Imam al-Hussain alayhi salam would always say and make clear that don't look down at the youth. Look alongside him, one side Akbar, another side Qasim, amongst others who were youths. But Imam al-Hussain put them forward because he trusted the youth. Have we trusted our youth the same way? Or is it when we see our youth, we always try and be judgmental of them, look down at them, say they're not ready? Did Imam al-Hussain alayhi salam say to Qasim, "You're not ready"? Or did Qasim say, "Death is sweeter to me than honey"? Did Imam al-Hussain look down at Ali al-Akbar? He wanted to highlight that the teens and the youth, they are our future. There are too many places in the world who don't give that importance to the youth. And if ever there was a message of humanity, and the message of Imam Hussain was to the youth. Another of the lessons from Karbala, and I could go on, my dear brothers and sisters in Bangalore, and wherever you may be listening. Another of the lessons of Karbala, even if you don't believe in God, and you don't believe in a day of judgment, at least try and be a good human. Imam al-Hussain alayhi salam lying on the ground, arrows all over his body, looking like a hedgehog. They wonder, is he dead? Is he alive? Is he dead? Is he alive? All of a sudden, you found that one of them called out, "Attack his woman."
and then you'll see if he is dead or alive. The moment they said that, he tried to get up. And then he called out, "O army of Yazid, if you don't believe in God or a day of judgment, you don't fear God or fear the day of judgment, then at least be free humans. What have these women done wrong to you?" This is a wonderful point of humanity. That even if we don't agree with each other on our conception of God, resurrection, reincarnation, energy, but we still have basic morality that we should never lose. And of that basic morality is that the woman folk and the children of our societies are to be looked after. Imam al-Hussain is telling the army that's killing him, even if you don't agree with me, don't harm these ladies. But how low and despicable was that army that they went ahead and whipped and kicked all of these ladies. A society that loses its moral fabric is a dead society, no longer humans. We become lower than the animals. Because what's human potential? We can be higher than angels, lower than animals. There are some human beings who are lower than an animal. An example being Yazid bin Muawiyah. And there are some who became higher than angels. Not just higher than angels. The angels would cry when they'd remember. And that's why the final lesson to all of humanity is what? Don't live a life of humiliation. Rather die a death of dignity. Luther King, dignity. Malcolm X, dignity. Mahatma Gandhi, dignity. How many others died having been shot? But their death with dignity was better than a life of humiliation. Were not those the words of Imam al-Hussain alayhi salam? Imam al-Hussain alayhi salam highlighted that you as a human being, don't leave this world humiliated. Leave with your head held up high, where you've thought about the anguish others face mentally, and you've forgiven, and you've looked after the rights of the human and the rights of the animal. You made sure that there's no children on the street who beg, and that the women are given a voice, and that the youth are empowered, and that no one looks down at each other racially. With all of these lessons, it's only a glimpse of the lessons of Karbala and Imam al-Hussain alayhi salam. Therefore, if we can just apply some of those lessons, then without a doubt, we'll have a world where the grandson of Hussain alayhi salam ensures that one day there's peace and prosperity for all human beings, irrespective of their religion, race, or indeed gender. My dear brothers and sisters in Bangalore, my Muslim and non-Muslim brethren, may God bless all of you. Please do not forget me in your prayers. And may we all visit one day the shrine of Imam al-Hussain alayhi salam. For visiting that shrine, according to narrations, is like visiting the throne of God. Not literally. But if you want to feel and understand the manifestation of God's mercy on this earth, you go near the shrine of the likes of Hussain. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी साहब से कि सदारती तकरीर फरमाएं। मोहतरम का इस्तकबाल भी एक बावा से बुलंद सलावत पढ़कर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। ब्रदरान अज़ीज़, उलमा, दानिशवरान, मोहतरम बुज़ुर्गों, सबको सलाम। खुदा आप सबको सलामत रखे और इस कोरोना के मोहलिक बीमारी से सबको नजात पर रहमत फरमाए और ये बीमारी जल्द तमाम दुनिया से दूर हो।
امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، اگر آپ ان قربانیوں کو دیکھیں اور میں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اخلاقیات کے، انسانیت کے وہ اعلیٰ نمونے نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے، کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ انسانیت کے درس ہے۔ اور اگر آج بھی اس دنیا کو صحیح راستے پر آنا ہے، اگر آج ہم یہ چاہتے دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے، فتنہ و فساد رخصت ہو جائے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، تو ساری دنیا کو کچھ دل کے لیے اپنی مقامی سیاست کو چھوڑ کر کے امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میری ساری دنیا سے باادب گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تجربہ کر کے تو دیکھیے۔ دنیا میں صاحب لوگ کہتے صاحب آپ ایک پتہ استعمال کر کے دیکھیے، اگر فائدہ نہ ہوگا تو آپ واپس کر دیجیے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ساری دنیا سے بڑے بڑے لوگوں سے جو اس وقت انسانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو دہشت گردی اور ظلم و جور سے ناراض ہیں اور پریشان ہیں، سارے دانشور بیٹھ کر کے ان حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں، ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کو قابو مل نہیں رہا ہے اور کوئی ان حالات کو کنٹرول کر نہیں پا رہا ہے۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجیے، ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیجیے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر طرف آپ کو بڑھتے ہوئے مسائل ملیں گے، گھٹتے ہوئے مسائل نہیں ملیں گے۔ تو میری گزارش یہ ساری دنیا والوں سے، میری گزارش ساری دنیا والوں سے ہے، آپ ایک دن حسینیت کا نسخہ استعمال کر کے دیکھیے تو صحیح، امام حسین کی تعلیمات پر کچھ دن عمل کر کے دیکھیے تو صحیح۔ اگر آپ کو یہ تعلیمات مؤثر نظر آئیں اور ان کے آپ کے مثبت فائدے نظر آئیں تو آپ اس کو آگے بڑھائیے۔ اگر مثبت نتائج برآمد نہ ہوں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ نے اتنی چیزیں کی ہیں، جہاں بات کی ہے وہاں ایک کام یہ بھی ہو جائے گا، بہت سے علاج کے ایک علاج یہ بھی سے۔ لیکن میں آپ سے یقین، اگر کوئی آدمی خلوص سے دل کے ساتھ امام حسین کی پوری تعلیمات کی، ایک تعلیمات نہیں، اگر کسی ڈاکٹر نسخہ استعمال کرنا ہے تو وہ پورا نسخہ استعمال کرے گا، تب صحیح فائدہ ہوگا۔ اگر کسی ڈاکٹر نے 10 دوائیں لکھی ہیں، آپ ان 10 دواؤں میں سے 3 دوائیں استعمال کریں، 4 دوائیں استعمال کریں، بقیہ دواؤں کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ شکایت نہیں کرتے نسخے نے فائدہ نہیں کیا۔ فائدہ ہے تو جو اس نے نسخہ لکھا ہے اور جیسا لکھا ویسا استعمال کر کے دیکھیے آپ کو فائدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اگر آپ ان تعلیمات کو دل کی گہرائیوں سے 100% عمل کر کے دیکھیے، اور دیکھیے دنیا کی حالت بدلتی یا نہیں بدلتی۔ اگر حالت بدل جائے تو سارے نسخوں کو چھوڑ کر کے حسین کا نسخہ استعمال کیجیے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے انسانیت کا وہ نسخہ پیش کیا جس سے بہتر نسخہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور امام حسین نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ زبانی پیش نہیں کی ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ وہ عملی تعلیمات ہیں۔ میں صرف آپ سے بات ہے، عملی تعلیمات ہیں۔ جب حر کا لشکر امام حسین کے سامنے آیا، کس لیے آیا تھا؟ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا۔ دشمن کا لشکر تھا، دشمن کا لشکر تھا، راستہ توڑنے گیا، اور یہی لشکر میدان کروا امام حسین کے خلاف تیر چلا رہا تھا۔ یہ لشکر دشمن کا لشکر کس حالت میں آیا؟ پیاسا تھا، پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور عرب کا مزاج ہے انتقام لینا۔ آپ سچ بتائیں، کسی ملک کے سامنے دشمن کی فوج آئے اور وہ جاں بلب ہو، پیاسی ہو، پریشان ہو، ہے دنیا کا کوئی ملک جو اس طرح کی دشمن کی فوج کو پانی پلائے، کھانا دے؟ آج کے زمانے میں
تو دشمن کی پراپرٹی سمجھ کر کے مشکوک ہونے کی بنا پر اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں کہ اس آدمی کا رابطہ دشمن سے ہے. یہاں دشمن سامنے موجود ہے, پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. امام حسین نے کہا نہیں, ان کو پانی پلا دو. اور کن حالات میں پانی پلایا یہ غور کریں آپ. عرب میں جب لوگ ساتھ چلتے تھے تو راستے میں کئی دن تک پانی ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھی ایک ہفتہ 10 دن تک پانی ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی. اور چھوٹے چھوٹے بچے جب قافلے تو سب سے پہلے عرب اپنے قافلوں میں جو انتظام کرتے تھے وہ پانی کا انتظام کرتے تھے تاکہ راستے میں کسی کو پیاس نہ لگنے پائے. ان حالات جو امام حسین کا قافلہ تھا, عزیز تھے, بچے تھے, 1000 کی فوج کو اپنا پورا پانی پلا دینا اور یہ خیال نہ رکھنا کل میرے بچے بھوکے رہیں تو رہیں, پیاسے رہیں تو پیاسے رہیں. یہ انسانیت کا درس کون دے سکتا حسین ابن علی کے علاوہ؟ اور کیسے پانی پلایا؟ 1 گلاس 2 گلاس, 1 جام 2 جام نہیں, بلکہ کہا اس وقت تک کسی کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا جب تک وہ پوری طرح سے سیراب نہ ہو جائے. چونکہ امام حسین کائنات کے امام ہیں, لہذا جہاں انہوں نے حر کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلایا, وہاں امام حسین نے حر کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی, سواروں کو بھی پانی پلایا, جانوروں کو بھی پانی پلایا. اور کیسا پانی پلایا؟ اپنے اساتذہ. دیکھو کسی بھی جانور کے سامنے سے اس وقت تک پانی نہ ہٹانا جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. یہ ایکسٹرا پانی نہیں تھا, ضرورت پانی ضرورت ہے. کہ میں امام ہوں, یہ مجھے مانے یہ نہ مانے ان کا فرض ہے. میں خدا ان کا امام ہوں, میری ذمہ داری ہے ان کی جان بچانا, میرا فرض ہے ان کا جان بچانا. میں خدا کا نمائندہ ہوں, میں انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ نہیں ہوں کہ اپنی پارٹی پر نظر رکھوں. میں اس خدا کا نمائندہ ہوں جس کا بارش, جس کی دھوپ, جس کی عنایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو خدا کو مانتے ہیں, اور ان کو بھی ملتی ہے جو خدا کو نہیں مانتے, اور ان کو بھی ملتی ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں, اور ان کو بھی ملتی ہے جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں. فضا کی ہوا صاحبان ایمان سے مخصوص نہیں ہے, وہ بھی اس فضا ہوا سے جو خدا کو مانتے ہیں, وہ بھی جو نہیں مانتے, وہ بھی جو انکار کر رہے ہیں, وہ بھی جو مخالفت کر رہے ہیں. تو حسین چونکہ اس رب العالمین کے نمائندے تھے, لہذا امام حسین نے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا اور ان کے سواریوں کو بھی پانی پلایا. آپ غور کریں, اور کیسا پانی پلایا. یہ مثال آپ کریں, امام حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی پیاس سے بے پناہ پریشان ہے, بدحواس ہے, مشکا دھانا کھولتا ہے اور پانی گر پڑتا ہے. امام حسین نے دوسروں سے نہیں کہا, امام حسین خود کھڑے ہوئے بنفس نفیس تشریف لائے, اپنے ہاتھوں میں مشکیزے کو لیا, اور اس سے پہلے عرب کی زبان, حجاز کی زبان میں بات کی. جب وہ نہیں سمجھا تو اس سے مقامی زبان میں, مقامی لہجے میں بیٹھ گیا, میں پانی کھول دیتا ہوں, تو پی لے, اور اس وقت تک پیتے رہنا جب تک میری پیاس نہ بجھ جائے. یہ امام حسین کارنامہ تھا. اور اس سے بڑا کارنامہ جو کربلا کے میدان میں انجام دیا, 1000 کی فوج کو سیراب کیا, میں سپاہیوں کے, میں جانوروں کے, میں سواریوں کے. لیکن جب میدان کربلا میں امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کیا گیا اور یہ آواز دی سب پانی پیے زہرا کے لال تک پانی نہ پہنچنے پائے, فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے, پانی کا قطرہ بند کر دیا گیا. بچوں کی التش کی آوازیں سنی, آدمی اپنی پیاس برداشت کر لیتا ہے,
لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلکنا، ان کا تڑپنا، ان کا پیاس کے سلسلے میں پانی کی تلاشی، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا کبھی اس سے سارے امام حسین نے اپنے بچوں کی تکلیفیں برداشت کی. لیکن ایک جملہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے کبھی پلٹ کے یہ کہا ہو کل تم پیاسے تھے تو ہم نے پانی پلایا، آج تم ہمیں بھوکے رکھو. امام حسین نے پانی کا مطالبہ تو کیا ہے لیکن اپنے پانی پلانے کا احسان نہیں جتایا ہے. یہ انسانیت کی اعلیٰ مثالیں. آج ہم ذرا سا کام کرتے ہیں تو جتاتے امام حسین نے پورے لشکر کو پانی پلایا، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا. اور اس کے بعد کتنا بڑا امام حسین نے انسانیت کا کام کیا ہے. جو امام حسین کو گھیر کے میدان میں لایا، جس کی بنا پر امام حسین کے خیمے دریا سے ہٹائے گئے، جس کی بنا پر سارے مسائل ہوئے، ان سارے مقدمات جو امام حسین کو گھیر کے لایا تھا میدان جنگ کربلا میں، جو امام حسین کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، لیکن جب اس کو اپنی خطاؤں کا احساس ہوا، اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوں، مجھے جنت آ جائے. جب امام حسین کے پاس آیا ہے تو امام حسین نے معاف کر کے ایسا کلیجے سے لگایا کہ ذرہ برابر اس کو یہ احساس ہونے پائے کہ شرمندگی ہے. ہے دنیا میں کوئی آدمی جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے؟ آیا اس برتاؤ سے حالات بہتر ہوئے یا بگڑے؟ اس نفرت کا جواب محبت سے دینے کے اثرات اچھے نکلے یا برے؟ اگر آج ہم پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نفرت کی سیاست چھوڑ کر کے محبت کی سیاست کرنا چاہیے. یہ نفرت کی سیاست زیادہ دن تک نہیں چلتی. دنیا دیکھ لے، یزید نے نفرت کا کام کیا تھا، جبر کا کام کیا تھا، ظلم کا کام کیا تھا، انسانیت کے خلاف کام کیا تھا. اپنی پوری طاقت کے باوجود مٹ گیا، قابل نام لینے کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کا طرفداری کرنے کے تیار نہیں ہے. لیکن امام حسین اپنی مختصر سی تعداد کے باوجود، محدود ہونے کے باوجود، جن کو لوگوں نے اس لیے قتل کیا کہ اللہ کا نام لیتے تھے. کون حسین؟ جس کے لاشیں کو اس لیے لوگوں نے میدان میں چھوڑ دیا تھا کہ ان لاشوں کو چھوڑ دو، ہوائیں چلیں گی، سورج نکلے گا، یہ لاشیں ختم ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، کوئی ان کا نام و نشان نہیں ملے گا. جن لوگوں نے ان لاشوں کو اس لیے چھوڑ دیا ان کا نام و نشان ملے، تاریخ گواہ ہے. جن کے لاشیں دفن کیے گئے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جن کے لاشیں دفن نہیں کیے گئے آج ان کا نام پوری دنیا میں لے رہا ہے. اور صرف حسین کے ماننے والے شیعہ نہیں ہیں، ہر پڑھا لکھا حسین کی قدر کر رہا ہے. حضرت امام حسین نے ایک ایسا جامع نسخہ پیش کیا ہے، انسانیت کی وہ مثالیں دی ہیں. امام حسین نے وہ انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ آج دنیا اگر صحیح ہونا چاہتی ہے تو اس کے امام حسین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. امام حسین نے صبر سے کام لیا، ساری ظلم کی طاقتیں مٹ گئی، برباد ہو گئے، لیکن حسین کا صبر کام آیا. لیکن صبر کب کام آیا؟ جب حسین نے صبر اللہ کے لیے کیا. امام حسین نے صبر اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرا نام تاریخ میں روشن ہو جائے، سوشل میڈیا پر میرا نام آ جائے، نہیں. حسین نے سے نہیں، حسین اس لیے کیا تھا، آواز دی، ترکت الخلق حبا لہواک آیتمت اللیالی لک اراک. پروردگار، میں نے دنیا کو چھوڑا ہے تیری محبت کی خاطر، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تیری ملاقات کی خاطر. امام حسین کا پیغام انسانیت کے نام ہے یا نہیں ہے؟ جب جس وقت لوگ امام حسین کے خیمے پر حملہ کر رہے تھے، آگ لگائی، امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں ہے،
تو کم از کم ایک آزاد شریف انسان تو بن کے رہو. یہ انسانیت تو تم میں ہونا چاہیے. یعنی اگر تم کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، نہ مانو، قیامت کا خوف نہیں رکھتے، لیکن اگر شریف ہو تو شرافت کا مظاہرہ تو کرو کہ بلا وجہ بے گناہوں کو مت ستاؤ، بلا وجہ عورتوں پر ظلم مت ڈھاؤ. یہ پیغام ہے امام حسین کا انسانیت کے نام. کوئی بھی تمہارا دین ہو، اگر انسان ہو تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بے گناہوں کو مت ستاؤ. اگر کچھ لوگ کسی بنا پر انسان کی شکل و صورت میں بے گناہوں پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیے یہ وہ جانور ہیں جو جنگلوں سے شہروں میں چلے آئے ہیں. ان کے بدن پر انسان کے چہرے تو لگے ہیں، فکر انسان کی نہیں ہے. حسین کا پیغام یہ ہے کہ تم انسان بنو، آزاد بنو. لہذا اس وقت اگر دنیا صحیح امن و امان کے راستے پر آنا چاہتی ہے تو اس کا ایک راستہ ہے امام حسین کی تعلیمات کو پڑھے، غور کرے اور پوری تعلیمات کو سچے دل سے عمل کرے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ساری دنیا سے میری گزارش ہے آپ امام حسین کی تعلیمات کو 100% عمل کر کے دیکھیے دنیا کی حالت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. اگر بدل جائے تو اس تعلیمات کو عام کر دیجئے، ورنہ اگر آپ عام نہیں کریں گے تو حسین نے اپنے بیٹے کو محفوظ رکھا ہے. جو حسین کا بیٹا غیبت کے پردے میں ہے وہ ایک دن آ کر کے حسین کی تعلیمات کو عام کرے گا اور ساری دنیا میں انسانیت کا پیغام پہنچائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کو سکون، نفس کو عزت نصیب ہو، ہر لمحہ زندگی کو عبادت نصیب ہو. دنیا کی راحتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، یا رب غم حسین کی دولت نصیب ہو. محترم ناظرین، اس وقت عالمی شہرت یافتہ عالم و خطیب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید احمد علی عابدی صاحب مخاطب تھے اور اپنی نورانی تقریر سے ہمارے دل و دماغ کو نورانی فرما رہے تھے. مولانا موصوف کی خدمت میں صمیم قلب کے ساتھ پھر ایک مرتبہ اپنی طرف سے شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. آئیے آخر میں ہم گزارش کریں گے مہمانوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے ابھرتے ہوئے نوجوان اسپیکر اور ناظم محترم ڈاکٹر زکریا عباس کی خدمت میں کہ آپ ہدیہ تشکر پیش کریں. محترم ناظرین، ان کے استقبال میں بھی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. شکریہ ناطق علی پوری صاحب. آفتاب نظامت، ذاکر کرب و بلا، pride of India, hailing from Alipur, eminent poet and master of ceremony. He is famously known across the country for conducting events with highest amount of vigor and commitment. I must say he is an inspiration to the new generation. Thank you so much, sir. Amidst this pandemic, it is very important to stay positive and remember that Imam Hussein's message of sacrifice was a firm example of righteousness to all groups and communities. Despite all the hurdles this pandemic has thrown at us, we have proven today, after seeing diverse speakers across the world and from different backgrounds, that we are all in this battle together. I deem it as an honor and privilege to propose a vote of thanks at the 20th Annual Hussain Day, service to humanity, inspiration from the life of Imam Hussain alayhi salam. Let me first thank Almighty Allah for making this event a resounding success. I take this opportunity to thank His Excellency Dr. Ali Chegini, Honorable Ambassador of Iran to India. I thank Sheikh Ali Mohan Tai from the Al Abbas Holy Shrine, Karbala.
I thank Hujjatul Islam Maulana Sayyid Ahmad Ali Abidi Sahab, Imam Juma Jamaat, Khoja Masjid, Mumbai, and representative of His Eminence Ayatollah Ul-Uzma Sayyid Ali Sistani. I take the privilege to thank Maulana Ubaidullah Khan Azmi Sahab, former Member of Parliament and eminent Islamic scholar. I thank Gyani Jasbir Singh Ji, Head Granthi, Shri Guru Singh Sabha, Bengaluru. I take the honor to thank Shri Dr. Swami Saranji Maharaj from Lucknow, who is a founder of Shri Swami Sarang Global Peace Foundation. I also take the privilege to thank Muhtarma Sunita Jhingran Sharma Sahiba, Janisine Begum Akhtar, a proud Hussaini Brahmin from Lucknow. I take immense honor to thank Most Reverend Malchus Songulashvili, Metropolitan Bishop, Tbilisi, Peace Cathedral, Georgia. I thank Maulana Sabir Ali Imrani Sahab from Lucknow. I also take immense pleasure in thanking Dr. Syed Ammar Naqshwani, eminent Islamic scholar, researcher, orator, and author from London. I take the privilege to thank Sheikh Muhammad Al-Hilli, eminent Islamic scholar, orator, and researcher from London. Another important speaker from the United Kingdom, I take the privilege to thank Sheikh Nuru Muhammad, Head of Islamic Religious Affairs, Council of European Jamaat from the United Kingdom. I thank Janab Professor Dr. Ainul Hasan Abidi, Chairman, Persian and Central Asian Studies from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, who has been a part of the Fraternity of Hussain Day for decades. I thank Janab Alhaj Raza Sissivi Sahab, Shaire Ahle Bayt, who is known for his powerful poetry across the world. I thank Janab Manzar Bhopali Saab from Bhopal, who is an eminent poet known across all borders for his powerful and melodious poetry. On behalf of the Fraternity of Hussain Day, we are extremely grateful to Team Channel Win, Message of Humanity. We'd like to convey our gratitude of thanks to Mr. Imran Rasool Sahab, Director of Channel Win, who has been extremely supportive for the Fraternity of Hussain Day. And indeed, he is one of the reasons the message will transcend across borders and will reach door to door and to every heart. This Fraternity of Hussain Day has been empowered over the last few decades. Our fraternity is incomplete without one name. That is my beloved grandfather, Alhaj Mirza Abbas Ali Sahab, who is the pillar, who is a great support to my father, Janab Aga Sultan Saab, and to us and my brother, Mr. Razi Abbas. We thank him for all the inspiration and the guidance he has provided us throughout the years. And a very important name, who is no more with us, but who will remain with us in our hearts till eternity. Janab Marhum Al-Haj Mirza Muhammad Mehdi Sahab, alias Kifayat Sir, who is one of the greatest supporters of the Fraternity of Hussain Day. He was a founding principal of Imamia English High School, who was a visionary, who was an educationist, and who is responsible for providing education of highest standards to thousands of students, not only in India, but across the world. We request you for a Surah Fatiha for our beloved Mirza Muhammad Mehdi Ibn Marhum Mirza Murtaza Beg Saab. I would like to thank our team, without whom this would not be possible. Our team led by my brother Razi Abbas and Miss Soumya Bhasin, who is our social media strategist, Miss Deshna, who is our content creator, Mr. Sujit, who is our video editor, Mr. Ayush, who is our production manager. I would like to thank the audience across the country and across the world, without whom this event would not be possible. On behalf of my father, Mr. Aga Sultan, convener of Hussain Day, I would like to thank each and every one for watching us this year. I know things have been very, very difficult, but
The message of Imam Hussain alayhi salam remains and will continue till eternity. The COVID-19 pandemic has been extremely challenging for us. Most of us had plans of visiting Karbala during Arba'in. I'm sure some of them may be going, but most of us wouldn't have the opportunity. I would like to end the 20th annual Hussain Day, service to humanity, inspiration from the life of Imam Hussain with a शायरी. आंखों में करबला है और दिल में ये मन्नत, आंखों में करबला है और दिल में ये मन्नत, हम भी देखेंगे ज़मीन पर बसी हुई जन्नत, हम भी देखेंगे ज़मीन पर बसी हुई जन्नत. With this, I would like to conclude the 20th annual Hussain Day. Let us pray all of us are blessed to visit the holy shrines of Karbala as soon as possible. Stay safe and stay healthy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.